bi di ñëw ci 50 million dalasi fond bi moom explain na ñu bari ñu ngi ci doon coow waaye yow sax waxoon nga génnoon nga am ci loo ci def ndomba tuuti tamit nga ñëwaat ci NPP ak alliance bi because of am na ñuy jàpp ne alliance bi nu mu melatut ko waaye moom dégg nga am na leeral yu mu ci def yow ban jàngat ngay def ci situation bi jàngat ma si am rek mooy si affaire yi 50 million bi dafa wax ñaari mbir la wax wax na ne boobu pour jigéen yi NPP leen parce que jigéen yi ñoom dañ yàgga soona ni nga ana président bi ne nga daw fu nekk mu feel like ne war na leen support but support bi foog moo ne dafa war a nekk support pour nga jox leen loolu ñu fay ko because jigéen yooyu daw noonu ñu si ëppaat du mën a fay loolu boobu because ñëpp gis neen coono réew bi naka la mer foog naa ne government bala ngaa doon da ngaa empower sa jigéen ñu xam ne ñu nekk sa parti war ngaa mën a empower jigéen yi Gambie yëpp because jigéen Gambie ñoo soxla dimbal parce que tey président Barrow moo ilif because te despite government bi NPP government la peut-être moom mooy di président war naa mën a support jigéen yi Gambie yëpp nu mu war a supporté gars yi soo bëggee ne yow da nga war a support jigéen xam ne ñoo àndaa yow mooy sa parti because ni ngay tàccoo di feccaa yow di àndaa yow si àll bi soo da nga war a dimbale bi nekkul da nga la war a jox xaalis pour affaire ñu war koo fay la jigéen yow dañ ko mën a fay because loolu yooyu jox gars yi li su ëppa ñoom duñ ko mën a fay because ñëpp gis nañ économie xaalis bi nekk si réew mi ñu si ëppa tey suñ añee sa duñ reer si réew mi loolu gis nañ ko fi so foog naa ñoom NPP lu mu war a def mooy ñoom président Barrow war naa mën a xoolaat pare dem wax na ne waa fine political party daf day organise fundraising loolu nangul naa ko loolu because mun nga am sa fundraising booy mun nga am sa ay structure su nga xam ne ñoom ñooy sponsor sa party loolu mun naa possible am mel tey du nangul nga disclose seen name because ni mun naa support sa party peut-être bëggu turam mu génn loolu daf day possible boo tam lu ngay war a xool mooy affaire yi xaalis boobu li nga war a xoolaat naka lañ ko ni nga ko distribuer jigéen ñi ak naka lañ ko jigéen ñi dañ ko war a xam wala si waxee ne dem ne ñoom alliance yi bokk nañ si bu parce que mu ngi ko lonc dafa ne NPP waxul NPP and alliance yi moom dafa ne NPP pour jigéen ñi NPP leen moom teel a door a wax ne alliance yi bokk nañ si bon amul benn alliance parti bu nga xam ne bu gaa yi loñ loolu in seen political bureau bi in bundum wax ne ne lii projet bi xaalis bi pour ñun ak suñu alliance la waaw so man dégguma ko waaw so léegi su nekkee ne wax na ko man dégguma ko waaw man dégguma ko waaye ma gëm ne loolu war nañ ko mën a gën a xool and second itam soo ñëwee si partnership bu nga xam ne ñoom ak seen alliance because man gëmuma ne da ngeen NPP dafa am alliance bu mu dem elections despite bu mu dem IEC dafa dem the name of NPP la demee bon am na parti yoo xam ne ñoom ñoo ko support waaye tey parti yooyu ñoo ko support kon lu mel ni APRC waaye su nekkee ne tey member of the APRC ni ngay bàyyi seen parti wala member of GPTP ni ngay bàyyi dem di ànda NPP and the same alliance kon fa mu ne yoon alliance bi ñoom dañ fa nekk wala ñu NPP ni ngay rey yeneen parti because su nekkee ne alliance bi mu ngi in line ñëpp ni ngay ñoom ñëpp bi si gouvernement la ngay bokka soolawuloo kii di bàyyi patem di ñëw di ànda beneen parti bi yéen a nekk benn alliance man foog naa loolu ñu seen sax mënu laa may loolu kon daay see problème am na fa xëy na benn ni ñu distribuer wala ñu appointé moo dem di other side because soo xoolee di NPP supporters yi or member of the NPP ñu reach out to member of their alliance si other political party na ñëwal nga bokk suñu parti nga bàyyi parti boo nekkoon and yéen a bokk alliance yéen a dem elections yéen a dem national assembly yéen a dem local government yéen a ànda nga war a ñëwaat léegi di xëcc gars yi di génnee gars yi kon fu mu mujjee mooy parti yu nekk si biir coalition NPP si yàgg ñoom dañoo dee ba mu ne NPP dem prêt pour rey parti yooyu because di moo ñu xëcc gars yi yow raay na nekkul impôt ñooñu because nekkee da ngeen àndaa ñoom si ànda bu jub ànda bu déggu kenn war a dem jël sa morom ne ko kaay nga ànd see man so foog naa loolu daay see biig problème ne am na fa waaw because yow mun loo jël ko xam ne tey mu ngi laa dimbali la jàpp loo ko ajana benn la for exemple APRC yi nga am alliance ak NPP benn government la gaay bokk so solo loo jël doomi APRC mu ñu ànd ak ñu NPP bi already benn alliance yéen a dem too comme ni nga ko waxee ñoom ñooy ànd dem too ñoom ñooy campagne ñoo def nekka despite conseil mel na la right pour nga tey nga nekk fii ëllëg nga loolu si wala lu nga xam ne yéen a ko bokk yéen a campagne so yow loo war a soxla léegi mooy nga jëli outsider koo xam ne bokkul si alliance bi mu ñëw bokk seen alliance bi dan ko xam ne seen biir la bokk benn parti da ko xëcca parti boo ko ëppat doole ba nga parti nguur moo ànd présent bi so kon loolu rajo war nañ ko bàyyi xel bu baax a baax boo dama gëm ne xaalis bu nga xam ne nguur a nga koo def te wax na fi ne ministre of gender si too bi mu ngi dem si too bi mu ngi distribute ay ñu gis nañ too bi ni mu demee yëpp political too la jigéen fa taxaw yëpp ay yaay compagnie NPP leen taxaw jox leen ay chèque amul ñëpp ku taxaw ñu ne kii bokku ci parti bi dafa ñëw taxaw wala too bi naka midi people too yëpp c'est political too la doo gis benn koo xam ne taxaw na fa ma ne man bokk benn parti ñu fa taxaw yëpp yaay compagnie xam ne ñoom la ngay taxawal jigéen ministre of gender ñu mu liggéey yëpp mooy jigéen soo xoolee léegi councilor yëpp léegi councilor NPP leen ñu gaay taana gaay ñu leen sélégué yëpp xam nañ ko ñu KMC ak Gambie yëpp
nu ngay sélecté leader council gis nañ ko seen gars yi leen jël def leen ay leader council so suñu demee si tooy jigéen ñi yaay compagnie NP ñooy taxaw ñu jox leen ay chèque jox leen ay support ne leen yéen ngi gofen ba président baa leen ko jox nguur baa leen ko jox is politique la wala nekku ne dañ ko jox ay jigéen xam ne bokkuñ ci parti NPP loolu amut bu ko too bi ñu ngi koo gis so ministre of gender lu mu def yépp mu ngi def loolu pour gën a empower jigéen ñi NPP pour doole leen pour politique boo seen leader council noonu lañ ko taamee noonu leader council yi war a bu oo jigéen ñi taane ko ñoom dañ jël ay jigéen turu seen gouverneur office yi ñuy select jigéen yi taanal leen loolu la gaa def loolu la gaa select si leader council yi so too bu gaa yi demoon ñëpp ca gaa dañ jox si too bi turu président Barrow ak ministre of gender ak ñoom ñëpp dañ ko def based on di empower ñoom seen jigéen yi waaw. yaa Mr Jang Mr Sibi noo gisee mbiru NPP mooy 50 million dalasi women fund bi dégg nga special adviser on political affairs to the president lu mu wax ci mbir mi ñëwaat tamit ci seen alliance yi wax ne everything is normal. yow ban jàngat nga ci mbir moom. waaw xam naa Garmi laajte nga laajte bu am solo. te am naa dinaa njëkkee si ñooma seen alliance bi. even though moom bu ngeen bëgg a déggal ne naka lañ ko dee waxatee NPP Women Empowerment Fund bi 50 million bi. nekk na xaalis boo xamante ne pour alliance bi la. wante buñ fàtte. dañoo delluwaat back to bi ko gaay di launch. even su président bi waxee ne alliance bi si la bokka wa dañoo def toppantal. bi loolu passé gis neen seen jigéen bi amee seen wàllu jigéen yi vidéo bi mu génne woon muy circulate si forum si ak Facebook. lan la wax ba pare ñu delluwaat si lan la jigéen yi nekk di wax si media bi. soo demee nga def gestu bi nga gis ne jigéen yu bari li ñu leen wax mooy. dañu war a jënda NPP membership card $400 balaa ñoo am access to the funds. so loolu rek daf laa won ne. alliance bi su fekkee ne alliance bi is part of it foog naa ne loolu rek daax na wax boobu noonu. because su fekkee ne alliance bi si la bokka fooguma ne di nga indi $50 million ne da nga bëgg a dimbale alliance bi o da nga bëgg a dimbale ñi la yaaga support o ñi yaaga taxawa yow mu dem ba si kanam time bu war a joxe xaalis bi jotee jigéen ñi di ñëw ngay naan laajte NPP membership card. so yow su fekkee ne 10,000 jigéen ñoo jënd sax membership card $100 loolu xaalis bu bëri la. on a saana ba pare leneen li ñoo bàyyi xel mooy comme sitting président man dama gëm ne waruta nekk koo xamante ne ni moom moo war a dem publicly di launch such kind of initiatives. because of su fekkee political party boo ko war a def political party bi am na structure. am na nit yoo xamante ne ni ñoo war a sukkandiku si naka la ñoo doxalee loolu. parce que président bi du war a taxaw ngay make such utterance publicly while yaa ngi hold public office yaa ngi nekk ay président sitting président. because président bi dafa jiite ñi ko sànnilut ñu bokkal parti understand so dafa war a nekk koo xamante ne ni dafa war a independent in anything li nga xamante ne ni luy war a dem si askan bi la lu askan bi war a gis. so dafa indi discrimination because of at the end of the day président bi nga xamante ne ni mooy secrétaire général bu NPP moo jiite réew mi Garmi su fekkee ne tey dafa jël lu mot $50 million even though it is privately solicited comme moom ni mu ko waxee ne private funds la. moom moo yokkali des leneen li ay supporters o ñi nga xamante ne ni dañ dee donate parti bi ñoom ñoo ko joxe war warta nekk loo xamante ne président bi dafa taxaw ne xaalis bi nii pour spécifiquement pour parti bi mu jógee la te yow moom dafa am nombal tànk boo xam ne réew mi la jiite bépp jigéen buy ewoo si biir réew mi président bi si lépp lu moo dugal dafa war a nekk luy bénéfice bépp jigéen buy ewoo si biir réew mi warta discriminate based on party lines or other things because soo demee section 33 of the constitution dafa ne all persons shall be equal before the law and no person shall be treated in a discriminatory manner by any person acting by virtue of any law in the performance of the functions of any public office or public authority so président bi su taxawee ne xaalis NPP la so da nga gis ne club boobu noonu dafa wane ne moom mu ngi yaaxal loi bi président bi si boppam mu ngi yaaxal loi dëkk bi because of moom si lépp lu mu war a lonc dafa war a nekk loo xamante ne nii luy bénéfice askan bi yëpp la not luy indi discrimination kii parti bi la bokka jigéen bi parti bi la bokka because man su ma laa wax loi bi la laa wax loi bi loolu la wax so su fekkee ne yow warloo use any public office or public authority pour nga def lu discriminatory léegi yow su fekkee ne président bi dañoo tey mu ne dafa lañ $50 million ci ne waa NPP la ak alliance bi for exemple te xam ne ni alliance bi bokkul because criteria bi foog nga am NPP membership card so loolu is discriminate nga UDP discriminate nga Unite discriminate nga jigéen ñi doy discriminate nga ñi nga xam ne sax bokkuñ si parti on a so njiiti réew dafa am tànk booy doxee
soo demee doo mun a boole sa private life while yaa ngi hold public office as a president the highest office of the land Garmi so moom yaaxa na loi boobu noonu section 33 of the constitution dafa go against moom li mu def publicly because of dafa boole njoboote APRC boole njoboote NPP boole njoboote bépp parti ak bépp doomi adama buy eewu si biir réew mi am neen fi Suède di Sahel Women Endowment xawma dividend fund naka la mujjee $6 million 300 and something million dollars lan moo tax su ko ndegu ci xaalis boobu noonu pour jigéen yi war see mun a jot ak ñaata fonds lañ gis yu jógee ñëw pour support jigéen yi Gambien yi lan moo tax loolu noonu yëpp moom su ko ndiwut si pour gis xaalis yooyu noonu mu àgga si jigéen yi because soo demee si Suède issue bi fi happen lan moo xew seen big man yi nekk si biir lii bi ñooy jël xaalis bi dem def ko fixed deposit pour mun a make profits agar mi te xaalis bi àggut si jigéen yi so man li ma wax mooy dañu war a seet di atmosphère si ban jamono lañ nekk few months to elections so 50 million bii nii yëpp ñun xam ne ne voter inducement la pour naka nga capturer jigéen ñi nga xamante ne ñi ngi toog bugg a am access to funds amul access nga ne leen ñëw leen pour ngeen am si 50 million bi da ngeen a am membership da ngeen a am NPP membership card nga jox leen membership card pour nga seet nu leen naa xëccee but dafa nekk ne dëkk bi man dama gis ne dañu am bad electoral laws lii su nekkoon yeneen dëkk yu am democratic principles yi nga xam ne dañoo monitor financing man gëm naa ne lii du doon nekk loo xam ne sa président bi dafa dem te doog ribon di ko inauguré Garmi because of li ñu war a laajte ñun suñ boppam mooy Garmi ndax président bi NPP rek la jiite président la waaye moo nekk bépp jigéen bu yeewu si party leader of NPP su nekkee party leader of NPP loi bi la war a doxal loi bi li mu wax si loolu la war a taxaw loi bi terewul ko mu def politique di non loi bi terewul ko mu def politique but su ñëwee si affaire yi luy bénéfice askan bi ak luy bénéfice njëriñi doomi aadama Gambien yi Garmi dañoo dem si loi bi section 33 dafa daxali moo def so dafa war a because lii discrimination dafa war a jëlee loo xam ne NPP ñoo ko moom pour mu jox ko Gambien si non waxuma ne dafaa jëlee loo xam ne NPP moo ko moom pour mu jox dama la ne moom as his capacity as a president Garmi dafa am nu mu war a doxee dafa am naka la war a doxee NPP am nañ seen structure yi su fekkee ne NPP dajale neen seen xaalis am na loo xamante ne ñoom bëgg nañ koo def Garmi they have people that supposed to do that but not the president head of state of this country ngay war a use the highest office of this land Garmi ngay discriminate Gambians yi section 33 lan la wax doo mun a use any political authority or any political office of this country ngay discriminate léegi moom su ñëwee tey mu ne indi na xaalis bii nii léegi NPP rek ñoo si war a am access da nga war a am membership card NPP pour nga am access to that fund it's not discriminatory that goes against section 33 of the constitution te leneen li ma wax mooy soo ñëwee si alliance bi problème bi xamul si alliance bi lii bokk na si because at the end of the day man dooma gumloo ne man alliance la time yi campagne yi 2021 time yi mayoral looy séddale da nga ko di séddale ak ñëpp ngay laajte lu tax laajte wala membership card yi alliance wala waxloo ne ku bokk si alliance bi sa membership card yi GPDP dina la jox access to the fund membership card yi APRC noto alliance APRC Fabakary Tombong Jatta dina la jox access to the fund lan moo tax dis docteur Ismaila Cissé parti bi di suitcase party lan moo tax waxoon ne voters card membership card dina la jox access to the funds why is it that NPP membership card moo la eligible pour nga war a am access to that funds xam nga la mooy dafa war a ne NPP they are very 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 good at what they are doing li ñoo def ni xam nga melan pour attract alliance bi seen membership bi you get it naka la naa capturer pour ñu mun a ñëw loolu moo fa nekk naka la ñoo pénétrer seen kafoo jigéen ñi loolu moo fa nekk comme li suma broda MC wax bu dee ne alliance bi mu ngi fa trust bi mu ngi fa lan moo tax eligibility criteria bi mooy war a nekk NPP membership card waaye honorable mu ne ñoom ñëpp bokk nañ ci they are all accessible waaye criteria bi nekk NPP membership card lan moo tax GPDP soo amee seen membership card you don't have access to these funds lan moo tax soo bokkee Amat Bah lan moo tax membership card yi am Amat Bah partem joxut jigéen yuy access to these funds bu nax Gambian yi may broda ba pare time election lañ nekk li yëpp electoral inducement la moo tax waaye Amat Bah tamit moto bike sami NRP la ko nekk di jox NRP non wante man waaye joxul su fekkee joxe na moto bikes tamit man ko doog a yëg. non man xam na am naa proof I was there I'm informing you I am informing you man dama wax lu ma leer yes soo waxee Amat Bah indi na moto bikes dama bëgg a indi leeral mu jox ko NRP dama bëgg a indi leeral soo fekkee ne APRC seen kii APRC members lañ ko dee jox kan moo nekk di ruling of the alliance kan leen jiital du NPP
Yeah, no, I'm just asking when NPP it comes to party level. Man li ma dafa mix is common sense. Okay. Tey su fekkoon ne parti Amat Bah lañ jiital si alliance bi bu doon ne te Amat Bah moo nekk State House ma ne la lim su joxee gars yi ne moto bay dafa war a jox ñëpp moto bay waaye Amat Bah nekkul State House kan moo nekk State House Adama Barrow lépp lu indi di ko war a séddaale alliance bi dañ ci am wàll. All right, Mr. Jeng. Yes, just 2 minutes, Madam Sida. Yeah. Let me make this very clear. All right. I will take this from the data of the overview of national progress. I'm not see mom henya follow would be the National Assembly. National Assembly B is phone bo hamne is a women enterprise fund mumfa. Bobu is jigen yep la. Buma wax di bu genda bima wax bima bobu dispose ne 95 million. Dem na throughout the Gambia. Bobu moy women bobu mon is national. Defal sa research. No, I Garmi gis nga dama buga whatever I said here mu dem research either to the parliament or dem to the Ministry of Gender mu find out su fekkee na fen because man du ma ñëw fii ba pare di guess. I tell you with data boo xam ne man am naa ko what is happening disbursement and everything with the government because I'm a senior member of the government. So I should not tell lie to the Gambian people. So fi mu nekk nii during the tour ñi nga xam ne defi ne distribute nañ ko Ministry of Gender distribute nañ ko with this women enterprise fund bi dem na si 95 million. Gambia yëpp. boobu seetul ne there is nowhere bi nga biñ taxawee. si kanami ministre bi. oo si président bi time boobu wax ne man NPP la man UDP la oo ñu laaj la. Nobody that is from the ministry Gambian because président bi moom the government and the government is for the Gambian people. All right. So if it's a 50 million, that is a party money. All right, Haramanyo. Is it true that party and government? Okay, is it true that so Haram Mr. Jeng? Is it true that please Mr. Sibi my mama please ma ask my question. UMC. Okay. Do UMC ngane? Motorcycle bi ngeen na man parti tegu I am here as a bonus fight. So is it true that okay. Yeah, honorable. Parti tegu ma fi de. All right, this is fine. fine. Bo len joxe pick up. Loolu parti la. Bo len joxe motorcycle. Okay, please, it's okay. Mr. Mbalo, is it true that pour nga am access to that phone you have to provide NPP membership card? Lu am la. What I'm telling you is pour prove ne ñi nga xam ne because this is to avoid. Of course, this is to avoid this is a party money. Of course, we have to do that. So what I want that's fine. No, please, Hara. Let me clarify. Sorry, please. Ma clarify. All right. Criteria being used. We nga xam ne party specifically for MPP party membership. Bobu mom ñooñu dañoo génnee lifin why we are going to give Youth Alliance yëpp they are catered for this money they are not catered for party leaders yi ñoom tamit dinañ ko distribuer dina la jox exemple suga Ramadan ma jox la rek NPP party bi NPP party am na ñoo xam ne dañ joxe suga NPP party bi dañ joxe woon ci at the bureau bi ñu ko joxee dañ wax ne dañ am alliance nañ jox alliance tamit jox ne alliance do we need to go and announce it ñun ñu ngi jox APRC ñu ngi jox why go and find out from the alliance. All right. They benefited. This money, these funds, you go and ask Amat Bah, you go and ask anybody in the alliance. So su fekkee distribution bi start na Mr. Mbaye, it is your responsibility as a journalist. Go and ask Amat Bah, nga ask Sumaila Cissé seen alliance NCP Abubakar Keïta nga laaj ne ndaa benefit nga they will tell you yes. All right. MC, please. May ma jàll si after ma ñëw ma jox leen ku ne kii waaw because dañu war a jógee si topic bi dem fële te amuñ time please good Mr. Jah si mbiru $50 million si fond bi ak NPP ak ñum àndal coow li daf ci bëri ñu bëri wax ne ñu fa nekk seen xol seddatut fa alliance bi nekkul dem ni muy demee waaye dégg nga Mr. Mbalo li mu wax ak tamit lu jëm ci fond bi yow ban jàngat nga ci def ak itam ndax NPP nu mu ko defee noonu la ko war a defee jagleel ko ne képp koo xam ne war nga am ci access faaw nga produce NPP membership card ndax loolu tamit du undermine alliance bi maanaam ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi ci bokk wala noonu la war a demee yow noo ko gisee. jërëjëf Garmi li si jiitu ma njëkkee ko si alliance politique parti bu amul problème amut xanaa su fekkee yàgguloo si politique balaa ngaa jéggaani si biti sa parti bi ñoom i neen dañoo am issue loolu is public knowledge fii parti yëpp ñu ngi ko dégg soo teewut sa ay audio dañ laa fekk si gis nañ ñoo xam ne media bi ñoo ko dee binda nit ñi gis ko
gis nañ ñoo xam ne nit ñi ñooy dem toog ci plateforme am luñ leen laaj ñu dal di leeral yaatal perfection moom amul ci politique loolu am indi mënut see ñàkk and soo déggee alliance dafa am li leen boole waaye ku nekk sa parti boppa la tey soo jëloon manifesto yëpp nga teg ko def comparison am na luñ ute nga dem si constitution yi nga jël yëpp ransale ko am na luñ ute soo minute ne soo leen nekkee alliance rek parti yëpp benn la bii nu mel noonu la mel déedéet loolu amu ci en politique soo waxee ne lu tax kii bàyyi parti bi dem si beneen parti kon parti bu ees du am fii ku fi sos sa parti fam ñu jógee ci yeneen parti ñoo bokk ci parti bu ees bu nekk demal seet ñu fa nekk faaw mu am ñu bàyyi seen parti dem nit ki raytam la ne fii laa bëgg a bokkaa mu dem bokkaa waaw su fekkee ne within the alliance ku génn comme man bàyyi naa APRC ma dem NPP loolu problème la waaw su ma génnoon dem si opposition parti loolu nekkul problème kon ban façon loi la réew mi am affaire yi soo ko nangoo fii da nga ko nangu fële soo déggee right moo xam ne waaw ok lii may nañ la ko nga def ko noo ko mënee defee fii noonu nga ko mën a defee fële if not dafa nekk pick and choose soo fooguma ne loolu war nañ see xëccante tey am na ku toog mu ne maa ngi parti sangam ci parti la nekkoon dafa bàyyi parti boobu dem ci beneen parti léegi lu tax desuloo ci parti boo nekkoon lu tax nga génn nga dem ci beneen parti fooguma ne loolu war nañ see xëccoo di si xëccante waaye alliance dafa am lu ñu dee teg pour liggéey nag mun nga koo def sa kem tolluwaay kàttan nga def ko nu mu waree mun nga cee am ay rexa waaye xam naa ne alliance bi su amee problème loo xam ne problème la within the alliance loolu kenn du toog laajte dinañ ko dégg social media bi mu ngi fi te fii kenn lemut fi laame ñi kem ku bugg a génn a wax da ngaa génn a wax li ngaa wax loolu moom dina leer dina fes comme nuñ ko gisee si within parti yi muy xew léegi soo ñëwee ci Women Enterprise Fund bi dugguleet du lu ees bala ñoo wax nguur bi sax nguuri APRC daf ko doon def and Women Enterprise Fund liñ dee jël di ko jàppale jigéen yi duñ dee seet parti jigéeni réew mi la waaye nekkul ne mbooloo daf dee ñëw rek nga jox ko de déedéet foog mu nekk kafo boo xam ne dafa register and ñeneen ñi dañ dee mun a ñëw ak seen registration certificate nga issue the list of your members du ñëpp nga dee jox cash bi am na yoo xam ne dee nekk grant da nga leen ko dee jox pour support leen based of initiative bi ñoo def exemple ñoo xam ne ci ay tool lañ nekk ak yeneen lu ci ëppa du dee nekk lebal ñi jënd ak jaay ci wàllu business léegi-léegi ñooñu nga dee legal te am na ñu bari dañ leen lebal te feyuñ waaye government musul leen a dem toppane da ngeen amee bor ñu yóbbu leen ci yoon wala leneen xëy na bés boo amee access to the ministry ñoom dinañ la wax loolu lebal nañ ñu bari ñoo xam ne feyuñ ñeneen ñi duñ leen dee jox cash exemple ñoom ñoo dee demand ne machine yi wal lañ bëgga léegi dañ dee jënd machine bi ñu yóbbul leen ko machine bi ñoom niñ cee liggéey sometime mun naa nekk free mun naa nekk charge léegi li ñoo charge di ko jël si nit ñi lu ci ëppa du dee ñëwaat ci government nekkul ne comme bor la ñoom ñoo ko dee jëlaat ñu utilize ko so NPP lu mel noonu la gaay di roy man gis naa seen activity plan NPP seen activity plan bi ma ngi ko amee mu ngi ci suma laptop bi nekkul ne léegi la start de yàgg nañ di ko def waaye scale bi foog naa coow bi mooy 50 million tey suñu waxoon ne 1 million la doo ci dégg a wax because ñu ngi ko doon def man xam naa ci ay jigéen kenn ci moom business woman la ku ñëw wax Tento Trading daf dee jënd jaay mu ngi amee bitik jimpex ak yu bari mu ne moom since 2021 mu ngi receive from this Women Enterprise Fund through the NPP waaye beyond 50 million buñ ci dépasse foog naa loolu moo isi coow bi moo isi wax bi te nekkul guléet yeneen am na parti yoo xam ne fii ci dëkk bi ñu ngi ko def politique foo nga dooleel sa nit ñi fii am na ñu def ay fundraising as a party ñoo am xaalis seen ay jigéen ñi nekk ci yoo xam ne within the party lañ ko lebal ñu dem def business ñu ñëw fay li tax ngay war a fay ndax ñu mun a jox keneen and li NPP launch du rek ne waa NPP kese in twofold alliance partners yi si lañ bokk président bi si speech am bi wax na ko keroog ku dem nga dégluwaat ko di nga ko dégga because man déglu naa speech bi teew ma fa woon and alliance partners itam invite nañ leen ñu ngi fa woon ñoo xam ne from different political party demoon nañ attend the gathering ñoo xam ne sax ay executive members man gis naa leen ci crowd bi because most of them su ma leen gisee dinaa leen xàmme and waxuñ ne dañ koo jox individual déedéet pour nga qualify ñoom wàllu NPP ñoom nekka nañ start nañ di joxe membership card balaa ñoo def di launching of this Women Enterprise Fund dañ ko nekk di use pour seen members yi ñu mun a ut membership card politically daf laa dimbale nga xam sa base fan la tollu data la man bi ma amee bureau APRC ñu ngi ko doon def ñu ngi doon issue membership card and ñu ngi doon dajale that information whether am na loo jox nit ñi or not
political party yoo xam ne they are well structured am nañ loolu to issue membership card and da nga ko day jaay mu nekk dara pour parti bi waaye dina la dimbale nga xam sa base ñaata nit a register loolu politically daf laa dimbale because politics is all about numbers even without this women enterprise fund issuing ID card di ko jaay sa membership loolu yaaga na fi NPP fi la ko fekk kañ la NPP juddu démba fi fekk parti yu bari yoo xam ne ñu ngi koo def source of income bi moom bari naa ñu bari fan lañ ko jëlee xaalis nguur laag lii man waxtaan naa kenn ci député yi mu wax ma ko honorable Abdoulaye Cissé mu ne ñoom within the NPP seen député yëpp every month dañ dee contribute $10,000 so xayma about 22 député yoo xam ne ñu ngi nekk biir NPP député yi kese laa wax within a month $220,000 yi loolu lañ dee def soo ko xoolee for about the past 4 years more than $10 million yi loo xam ne député yi kese dugal nañ ko ci parti ñi nekk ci foreign service bi diaspora ak ñeneen dañ dee contribute te yeneen political party am nañ capacity bi pour generate that amount ñoom lu bari lu ñoo xayma tey ne NPP mu ngi jaay membership card $150 léegi soo si amee 400,000 women ñu jënda loolu is about $60 million man sañ naa wax ne UDP mun naa def lu mel noonu because am na di numbers am na di structures even su dul 150 mu yokk ko to $200 members yi dañoo jënda and dina la generatal millions of dollars loolu stratégie la waaye politique faaw nga dooleel sa nit ñi defuloo ko ñu bari suñ gisut seen boppa ci politique dañoo dem toog te yooyu sa losis la so stratégie la su ko parti defee yow soo amee stratégie boo ko mën a defalee seen nit ñi well and good demal nga def ko nga dooleel sa nit ñi nga dooleel sa politique loolu mooy nekk sa njëriñ ëllëg waaye du lu NPP stratégie fii la ko fekka yeneen parti yi ñu ngi koo def loo xam ne yàgg nañ si depuis NPP juddu yes Mr Koma yow mbir mi yow tam ban jàngat nga ci def mooy mbiru NPP $50 million bi ak tam lu jëm ci seen parti bi ak ñi ñu àndal cool yi kur lu ci jëm yow tey ban jàngat nga ci mën a indi ci wàllu boobu noonu ndax jàpp nga ne ni ko NPP doxalee noonu la ko war a doxalee wala jàpp nga itam am na neneen nu mu ko war na mën a defee jërëjëf Garmi man suma wax fu ma ko commencé am disappointed why I'm disappointed with the presidency. I'm disappointed with the people trying to justify fund boobu noonu xam nga fii we are mixing apples with oranges. It's different. Women Empowerment Fund kenn moo se complain waaw muy enterprise waaye fund la at the end of the day it's Women Empowerment Fund. Enterprise B is a nomenclature. Just try to justify what they do. But at the end of the day, you're talking about giving funds to women. Women empowerment. Can you see what? Why in the first place, women empowerment should not pass through NPP. Then government departments who are solely responsible to oversee that, not the political party. And if people are talking about politics, ethics is important, principle is important, precedence is important. Wow, good. Dama ko def wa Adam Barrow moo dee break record bu nekk. Ñaata président ñoo ñëw si réew mi fii. Waxuma la Women Empowerment Fund amul Women Empowerment bi amul enterprise amul. Waaye political party génnee 50 million pour jox ko women di wax ne qualify the receipt of that money you have to have an NPP voters card. Yahya Jammeh defu ko fi Jawara defu ko fi moom mu ngi set precedence bu bot. That's what we're talking about. The person who is in number one Marina parade is not an ordinary guy. It's not a political party who's not in power. Because in the electoral rolls, the government needs to subvert all political parties with their activities. Are they doing that? And that's law. They need to subvert councils. They are not doing that. That is law. Why is the president not pushing that? The president is pushing to create a fund for only NPP. It's discretional. And the constitution doesn't allow that for a president to do. NPP, section 33, NPP. Wow. I'm not fund. Lu ñoo wan ni MP di contribute in all political parties loolu dañ ko fi fekka. That's right. Why 220,000 nañ ko xayma or 240 sa or 300,000 per month. 1 year.
is 3.6 million. Look at the administrative cost. Now, when NPP are doing their political tours, if they are not dipping into national coffers, fan lañ dee jëlee xaalis loolu mënut a tegu de loolu kenn mënu koo qualify ngay teg loolu di wax ne loolu moo war a evolve ba gaada 50 million amut because NPP dañ am political activity yu ñu dee def at bu nekka they support their MPs during parliamentary elections they support their councillors fan lañ dee jëlee xaalis yu ñu dee def loolu ndax dañ dee dem central bank di ko tiba di dem di ko yóbbu that is where we expect those contributions from MPs to go. Why? The moment the source of income is not clear to everybody, it brings in the question of inducement, and that is against the electoral laws of this country. Lola, defuloo ko 3-4 years ago, nga xaar ba at bi nii election des is 6 months, and the criteria is you must have an NPP voters card to get that, or an alliance to NPP. That is discriminatory. And who are responsible to do that? Pour control loan bi, ak fund bi. Salam Financial. That is a microfinance institution. And the targeted empowerment of microfinance institutions is to make sure that the youth, the women, and the less vulnerable people, entrepreneurs, are empowered without discrimination, are supported even without collateral to support new businesses and development. That is the essence of microfinance institutions. That is why they are different from conventional banks. Now, su nekkee léegi su nekkee UDP ñun ñoo jóg ñu ne finance Salam jox ñu 50 million dañ ko bëgg a jox suñ jigéen ñi dañ ko joxe. duñ ko mus a joxe. It's the capacity of the president, the powers and the connections. That's why they're doing that. That's not fair to the Gambian people. Mr. Presidential Advisor, your 25 million is maybe yours. The other 25 million is coming from Salam Financial. It's factual. It's factual. Now tell me the fault. Because what you are telling me here, I cannot reconcile that. The contribution of the MPs, the contribution of the councillors, and we have businessmen that... even you cannot reconcile. Even you cannot reconcile that. I'm telling you, we are coming. 3.6 million. In 5 years is how much? 18 million. And those MPs you were talking about 5 years ago, some of them were not with you. They were UDP, including Ablaye Cissé. Nobody said 5 years. No, you said number of years. I don't say... don't interject. No, I don't like this. You were saying things... But Linga mentioned, I never said that. No. Where did you get the 5 years? What I'm saying, man, you have to listen to be able to get what I'm saying. Man, you have 5 years. Even you take 5 years, they calculate you then they contribute 10,000 every month. 22 is 220. Like man increase na len ko 300,000 every year. Instead of 220, like man na 300. So ko defe in 12 months that is 3.6 million. Lol la fi wa. Wa man yow ya ko wa. Man suma defe suma projection. I'm calculating what is feasible. 3.6 multiplied by 5 years, 18 million at most. 10 years, 36 million. Anamadi didn't spend 10 years in government. He didn't have 10 years, all this MP for 10 years. Where is the fund coming from? Yes, parties will generate funds for fairness. You will hear political parties say, in this chapter, we raised $112,000. We raised this amount in this other chapter. What is stopping the sitting government from doing that for transparency purposes? Ne lila am. Ñu wax ko openly. Ñu xam ne source bi fii la. Why Salam will be controlling that. Salam will take care of disbursing the fund on behalf of NPP. Today, if UDP goes and we have the mandate as per microfinancial institution rules and regulations that we request for it. But when you say that, because we are not a sitting government. Yes, as a political party, we do our congresses and we go through auditing like the UDP. I'm talking about the UDP. Certified auditors, foresight auditing, they audit. We have audit reports in all our congresses. Source of income is specific. This one is trying to tell us source of income comes from A, B, C, and D when it is not reconcilable. But the president,
in his capacity, should not do that. It is discriminatory because when you say NPP, fine, that is NPP. But the President of the Republic is Adama Barrow. I have never seen that anywhere in the world. You can at least facilitate a scheme that will benefit the entire Gambian woman. But you sideline everyone. Now, if another government comes and follow this trend, are we talking about development? And one thing I want to say about this is also very funny. People want to hype this amount. My brother, 50 million is a tip in the ozone when it comes to development for women in this country. I'm giving you an example. Even if the NPP alone, without their alliance members in that loan, even they have only 50 CAFOs, 50 groups in the entire country from Carton to Koina in all the 8 administrative areas. CAFO bu nekk da nga am 1 million. 50 million bi jeex na de. 50 million CAFO bu nekk moo am 1 million. Su nekkee CAFO bu nekk 10 people la am rek ku nekk doo romba 100,000 nga mun a am. Are we truthful to ourselves? 100,000 si dëkk bi fii mun na laa ubbil business. Mun na laa génnee si poverty. Ban empowerment nga naa wax? No, you're not dekabi. That is the fact. If you want serious, I've seen here, like, let's be serious, regardless of our political affiliations or our political concepts. There was a time here, the youth fund was criticized in KMC when it was created by Talib Bensur. It's 100 million. If a council can do 100 million for a community, 50 million you do that for your party, even your party women, you think you are helping them. But it's discriminatory because that fund, when it came to KM, nobody said you must have a UDP voters card to have access to that. And at that time, the guy running the show in KMC was UDP. He didn't do that. When you come to Brikama Area Council, the way they are disposing this fund, they are not looking at whether you are in party A or party B. Each ward is getting $1 million. No, the major has sample like come access. Hey, governance is all the same, bro. You're talking about empowerment and improving the livelihood of the people, having a direct impact on their lives. The Malayo samples and equations. Okay. Even the scholarship fund in Brikama Area Council, do they ask which political party you belong to get scholarship? Why should this be a requirement? He could have said, kudos, Mr. President. I have a revolving fund for the women of this country, regardless of their political affiliation. Each and everyone have access. Produce your Gambian national ID card. And you have access. That is leadership. That is called control leadership. But when you do this, you set in precedent. Wow, Gor, Lemawa fee. I'm not trying to belittle anybody. I've seen presidents in this country. Okay. I've seen presidents all over. I've never seen one do what Adam Barrow does. You cannot champion it. It is not a good precedent. You can't qualify it. And you can't lecture us about morals and ethics. Finally, Mr. Barrow, this country, you are the president. Discrimination is not what we expect from you. Suneke phone be in this political year, and businesses like that, you cannot tell us fan la halis bi di joge suñu xel yi ñun as opposition start na di tay. You start cheating the race before even we begin the race. That's a fact. Because openly lañ ko def kenen su ko defé fi we've seen businessmen, their funds were blocked because they said those people are suspected of wanting to support an opposition political parties. You block send fund in the central bank. Now, but if people want to support the NPP, it's a different ball game. Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. All right. Mr. Mbalo, bala ñu dem ci benen